pilih bangsa ini. I saw Jesus 6 years ago. Saya bertemu dengan pribadi Yesus 6 tahun yang lalu. And the message is quite long. Dan pesannya agak panjang sebenarnya. And I saw Jesus Tapi saya bertemu dengan pribadi Yesus before I came to Indonesia. sebelum saya datang ke Indonesia. And I didn't even think of coming to Indonesia. Dan saya bahkan waktu itu gak mikir mau ke Indonesia. I saw Jesus. Saya ketemu Yesus. And he carried something like a gift bag. Dan dia bawa seperti kantong kado, saudara. And inside there was something which looked like a book. Dan di dalamnya itu ada seperti buku. And it was golden and so beautiful. Dan emas sangat indah. I told him, Jesus, can I help you carry that? Dan saya bilang, Tuhan boleh gak saya bantu bawakan? He said, no, Dia bilang, enggak, it's not for you. bukan buat kamu. It's for the land in the east. Ini adalah buat tanah yang ada di timur. The land of the bird. Tanah yang ada burungnya. And when he pointed his finger like this, Dan waktu Tuhan tunjuk jarinya dengan seperti ini, I saw the picture of the bird that was stretching its wings like this. saya lihat ada burung yang stretch sayapnya seperti ini, saudara, dua-duanya. And then I also saw Asian faces. Dan lalu saya lihat muka-muka orang Asia. And I knew Dan saya tahu the country the Lord is speaking of tanah yang Tuhan ngomongin adalah is in Asia. pasti di Asia. And I didn't know which country. Tapi saya nggak tahu hari itu negara mana. And the Lord told me, I've chosen that land Tuhan bilang, aku pilih tanah itu to take my word untuk mengambil firmanku to 3/4 of the world dan membawanya kepada 3/4 seluruh bumi before I return. sebelum aku kembali. 3/4 of the world 3/4 dari seluruh bumi before I return. sebelum aku kembali. And he told me, I've given him full potential. Dan Tuhan memberikan full potensial buat bangsa ini. Amen. Hallelujah. And so after 1 year, Dan setelah 1 tahun, I received an invitation to saya terima Indonesia undangan untuk ke Indonesia from Pastor Abednego in Solo. dari Bapak Abednego di Solo. And when I came, Dan waktu saya kembali datang, I didn't know. saya nggak I tahu. was just coming to preach and go back. Saya cuma maunya datang dan khotbah balik kembali. And when the plane had landed in Jakarta, Waktu saya landing di I Jakarta, was sitting by the window. saya duduk di samping jendela. And then I saw the picture of the bird. I saw the day Jesus spoke to me. Dan saya ngeliat ada gambaran burung yang besar itu, saudara. I saw it somewhere in the airport. Dan entah di mana saya ngeliat ada di airport. And I got surprised. I said, "Dad, that's the bird I saw the day Jesus spoke to me." Dan saya kaget, saya bilang, loh itu kan burung yang saya lihat. Lalu Yesus That's bilang the kepada very saya, nah burungnya yang itu. So when I entered the airport, Jadi waktu saya masuk airport, in the immigration, I saw the picture of that very bird di somewhere. imigrasi saya ngeliat juga burung yang sama. When I crossed the immigration, Waktu saya lewat imigrasi, I saw it outside somewhere. saya juga ngeliat itu ada di luar entah di mana. When I entered the shuttle, Waktu saya masukin I saw shuttle-nya, saya juga ngeliat itu. when I went to the domestic airport, I was going to Solo. Waktu di I airport saw it domestik, somewhere. saya terbang ke Solo, saya juga ngeliat I'm ada so burung. surprised today Nah, sekarang ini saya sangat terkaget. that I don't see any more those pictures as I used to see them then. Kok saya udah jarang lagi lihat seperti gambar itu waktu saya kembali ke Indonesia waktu itu. When I arrived in Solo, I saw the picture of the same bird. Waktu saya mendarat di Solo, saya lihat ada burung itu di mana-mana. And when they picked me from the airport, they took me straight to a restaurant. Waktu saya dijemput dari airport dibawa ke restoran, It was night. hari itu malam And hari. when we entered the restaurant, Waktu kami masuk ke restoran, as I entered like this, is the first thing I saw on the wall dan waktu halaman pertama saya di dinding, with a picture of a man. yang itu And bersamaan then I asked the dengan pastor, I foto said, "You know orang. that picture?" Dan lalu saya tanya, Pastor kenal nggak itu gambar apa? And he told me that's a coat of arm. Dan itu adalah dasar negara kita, Pancasila. And then I told him, Amen. I saw Jesus last year. Dan lalu saya bilang, Pak Abednego, saya ketemu Yesus tahun lalu. And he told me he has chosen the land of that bird Dan Tuhan bilang, aku sudah pilih tanah yang ada burung itu to preach his word untuk memberitakan in firman-Nya. 3/4 of the world Amen. before he returns. Thank you, Jesus. I'm here to tell you Saya today di sini mau bilang kepada Anda that Indonesia bahwa Indonesia is a chosen land. adalah Amen. negara yang dipilih Tuhan. This is a chosen country. Ini adalah negara yang dipilih The Tuhan. Lord has chosen this Tuhan country sudah pilih negara ini to take his word untuk membawa firman-Nya to 3/4 of ke the world. 3/4 dari dunia ini. That's Amen. quite a big assignment. Itu tugas besar, saudara. But the Lord has trusted Indonesia. Tuhan sudah mempercayakan buat The Lord Indonesia. has trusted you Tuhan people sudah percaya untuk Anda semua to carry his word, untuk bawa firman-Nya, to carry his untuk revival bawa revival to 3/4 of the world kepada 3/4 dari dunia ini. before Jesus Sebelum returns. Yesus kembali. Hallelujah. Haleluya. That's your word. Itu
Itu adalah firman That's a message for this country. Itu adalah message pesan buat bangsa ini, negara ini. And 5 years ago, when I came here, Bertahun-tahun yang lalu waktu saya kesini, every time I preached, setiap kali saya khotbah, the Lord would tell me, Tuhan akan bilang sama saya, this revival, revival ini, this move pergerakan ini will begin in 5 years to come. akan mulai dari 5 tahun yang lalu. Itu 5 tahun yang lalu ya ngomongnya. And I told the people, Tuhan bilang 5 tahun yang tidak akan the move will datang. begin in 5 years. Lalu saya bilang kepada mereka 5 tahun lalu, The move will pergerakan begin in akan 5 datang years. 5 tahun lagi. And now, Dan sekarang it's sudah, already 5 years. itu sudah 5 tahun dari Since waktu itu. 2017, Sejak 2017, we had COVID holiday. kita sudah mengalami COVID holiday. That was over almost 2 Kita mungkin ya years. 2 tahun, hampir 3 tahun lah. But the Lord was changing a wave. Tapi Tuhan itu sudah mengganti gelombang. The Lord was changing a move. Tuhan mengganti cara dia bergerak. Before COVID, Sebelum COVID, I saw a vision saya melihat ada penglihatan. on 27th December 2017 Desember 2019 2019 sorry. at 4 a.m. Jam 4 pagi. I had a great conviction to pray, Saya merasa sungguh-sungguh mau berdoa. and I was very weak Dan waktu itu saya lagi lemah. because I was fasting Karena saya lagi puasa. and I was tired. Dan saya capek. I was fasting to end the year. Saya mau puasa akhir tahun. So on the 27th night, Dan tanggal 27 malam December, Desember by 2, jam 2 pagi, the voice would wake me up, wake up, suara and Tuhan itu bangunin saya. Dia bilang bangun. And then I would wake up and I'm weak, Dan lalu saya bangun dalam and I keadaan would say, lemah. oh, thank you, Saya Jesus. bilang terima kasih Tuhan And then I Yesus. sleep, Dan lalu saya tidur. and the voice kept waking me up. Dan suara itu terus bangunin saya. So by 4, Jadi jam 4 I woke up. saya mulai bangun. And when I woke up, I sat. Dan waktu saya bangun And saya I said, duduk. thank you, Saya bilang Jesus. terima kasih Tuhan Yesus. Oh, thank you. Terima kasih. Touch me. Jamaah, Touch your people. jamaah umatmu. Amen. Amin. And then as I was beginning to sleep, Dan waktu saya mau mulai tidur, I heard a voice tell me, saya dengan suara itu bilang, James, James, today we really played as you pray. hari ini waktu kamu berdoa, You've played as you pray today. You are praying instead of prayer. oh, kamu itu main-main bukannya berdoa. So I got scared Jadi saya ketakutan. and I went to my sitting room Dan saya pergi ke ruang and I berdoa. prayed like for 40 minutes. Dan saya berdoa 40 menit. But I was weak Tapi saya lagi lemah. because I don't think I was eating anything. Karena saya nggak makan apa-apa. So I went back to my bedroom. Jadi saya kembali ke ruang tidur saya. As I began to lay down like Saya mau this, mulai berbaring lagi. immediately I saw Saya tiba-tiba lihat what I've never seen before, apa yang belum pernah saya lihat sebelumnya. and I've not seen it again. Dan saya belum pernah lihat lagi sampai sekarang. And I don't hear many people say they have seen it. Dan saya nggak dengar ada banyak orang bisa lihat ini. So I saw a very big throne Saya melihat ada tahta yang besar, that was down like 30 meters above the ground. sekitar 30 meter di atas tanah. And there was someone sitting on it. Dan ada orang yang duduk di atas tahta itu. His face was surrounded with clouds. Dan penuh dengan sinar mukanya. He had a very big crown. Dan mahkotanya besar sekali. His head was like maybe 3 meters big, the head. Very big. Oh, kepalanya mungkin 3 meter, sudah gede banget. And very long, the head. Sangat iya. Very big. Kepalanya aja besar sekali. So immediately me, I knew that's the Father. Dan saya langsung tahu, oh ini pribadinya Bapa. And I was like standing in the vision, I was standing like 70 meters away from, no, Yeah. maybe like 30 meters away from that Mungkin place. di penglihatan saya berdiri agak jauh, sekitar 30 meter. So I looked at him Saya menatap dia, and I was surprised. dan saya kaget. And then I asked, but where are the cherubims? Dan saya tanya, kerubimnya mana? And when I turned like this, Dan waktu saya melihat begini, I saw them, they were like 70 meters from that place. They were this side. dan saya melihat 70 meter lah dari tahta itu di sebelah sini. So that man Jadi pria itu yang di tahta itu spoke, berbicara, but his mouth was not moving. tapi bibirnya enggak I heard him say, I heard him and Saya I dengar dia understood berkata begini, that something is going to happen sesuatu akan terjadi, and it's going to affect dan itu akan berdampak every creation on earth. buat semua manusia di bumi, That's semua right. ciptaan di bumi, The children, anak-anak, the elders, orang tua, the rich, yang kaya, the poor, yang miskin, the women, wanita, the men, pria, the wanita, leaders, para the pemimpin, servants, para pelayan, everything on earth semua di bumi was going to be affected. akan terdampak oleh itu. And the Sunday was coming. Dan waktu itu sang anak ini, And on Sunday, minggu datang, dan I hari told the Minggu people in church, saya bilang kepada umat di gereja, write down what I'm saying. tulis apa yang saya bilang. I told them next year, Dan saya bilang tahun depan something is going to happen. sesuatu akan terjadi.
the foolish. dan juga kepada orang tua, It's going to affect the children pada anak-anak and the elders. dan juga para orang tua. The whole earth, Semuanya the whole world seluruh dunia is going to be affected. akan kena dampaknya. And I told him, but I don't know what's going to Tapi happen. saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi. But I know it's going to happen. Tapi saya tahu itu akan terjadi. It was December. Itulah Desember January came. dan akhirnya bulan Januari datang, February came. Februari datang, And we had noise from China. dan kita ada suara heboh dari Cina. And by March, Dan Maret I was in US. saya lagi di Amerika Serikat. I left US like today. Saya tinggalkan Back to my country. kembali ke Amerika. And they Saya started kembali ke lock negara down the saya. airports. Dan lalu tiba-tiba lockdown semua di airport. And after I left my country, 5 days after, they locked the airports. Dan setelah saya sampai ke negara saya, 5 hari kemudian airportnya di lockdown. I was the first person Saya adalah orang pertama to suffer from COVID in my country. yang mengalami COVID pertama kali di negara saya. And no one knew. Tapi nggak ada orang tahu, Doctors didn't know how to interpret it. nggak ada orang dokter yang bisa menginterpretasi saya sakit apa. I told them I was preaching in the US and I was praying for people. Dan saya bilang And I saya think I khotbah have di it okay. Amerika, saya khotbah di sana doain orang dan saya rasanya kok ada masalah. Because I was almost dying on the plane. Karena saya hampir mau mati di pesawat. But the Lord healed me. Tapi Tuhan sembuhkan The saya. Lord delivered me. Tuhan bebaskan saya. In the same way, Dengan cara yang sama, I speak to you. saya berbicara kepada saudara. 5 days ago, 5 hari yang lalu, I was lying on bed, saya lagi berbaring di kasur, listening to something. mendengarkan sesuatu. I was in Jogja, Saya lagi di Jogja, in the hotel. di hotel. And it was raining and it suddenly had serious rains on my legs. Dan saya tuh ngerasa kaki saya bagian bawah tuh basah sekali, saudara. And I thought I was outside. Dan saya rasanya kok lagi ada di So I luar. pulled my legs Jadi kan saya mundurin kan, because I didn't want to get wet. karena saya nggak mau kebasahan. And I was on bed Kan saya di kasur, and I was not sleeping. dan saya nggak tidur. And then I sat up and said, what's this? Dan lalu saya berdiri, saya What's the berpikir, meaning of ini this? apa? Artinya apa? And after like 2 hours, Setelah 2 jam, the Lord told me, Tuhan bicara sama saya. that's the latter rain. Itu adalah hujan air. That's a new move Itu adalah pergerakan yang baru that is beginning yang sedang mulai in this land. di tanah ini. That's a new move. Itu adalah pergerakan But baru. I'm telling you, Saya mau bilang kamu saudara, you may believe me, mungkin saudara boleh percaya, you may not, mungkin saudara nggak percaya, but you are about to see tapi saudara semua akan melihat the move of God pergerakan Tuhan that even many people are not prepared for. yang bahkan orang nggak mau persiapkan diri untuk itu. Even the preachers themselves Bahkan khotbah pun nggak siap, are not prepared for it. nggak siap. And because the Spirit of God, Tapi karena roh Tuhan, the timing of God has come, timingnya Tuhan saudara, it's going to begin. itu semua akan terjadi. You will see, Saudara akan melihat people are going to begin having encounters with orang Jesus. akan tiba-tiba mengalami perjumpaan dengan Yesus. And by the time they get out of the house, Dan waktu mereka keluar rumah, they have a new story. mereka punya cerita yang baru. Maybe in dreams. Mungkin dalam mimpi ketemu. By the time they wake up, Waktu mereka bangun, everything is different. semuanya berubah. This country, Negara ini, the Lord's going to use many people. Tuhan mau pakai banyak But sekali. in this Amen. move, hallelujah, Haleluya. in this move, Dalam pergerakan the ini, Lord's going to use very many women. Tuhan akan pakai pria wanita, Very many women. pria wanita. Very many women. You will see it. Saudara akan lihat, Very many women. The Lord's going to use. Tuhan akan pakai. And it's young children. Dan juga anak-anak. I don't know why like that, Saya nggak tahu kenapa seperti itu, but write it down tapi saudara tulis ini. and observe it. Dan saudara boleh You'll be perhatikan. able to tell the difference and the perfection of what I'm telling you. In the next 10 years, you will see very powerful, strongly anointed women rising in this country, preaching the gospel with great power, with great fire. Thank you. Ya, saudara akan bisa lihat dalam 10 tahun ke depan, Tuhan akan pakai para wanita-wanita dan There is a anak-anak move muda. of Ada sebuah God pergerakan Tuhan that is about to begin. yang akan dimulai. And now is the time. Dan ini adalah waktunya. Prepare yourself. Mari siapkan diri, Prepare your heart. siapkan hati saudara, Prepare your life. siapkan hidup saudara, Prepare yourself. siapkan jiwa saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. So let me just pray for the children. Saya mau berdoa buat anak-anak. But before I pray for the children, Boleh saya berdoa buat anak-anak? the Lord told me Tuhan bilang sama saya when I was in Jericho waktu saya di Cirebon, that the ministry, this bahwa ministry, pelayanan ini the Lord has commissioned you for missions. Tuhan sudah panggil untuk sebuah misi. I did not know Saya tidak tahu that pastor goes for missions. bahwa pastor itu pergi untuk misi-misi. I did not know. Saya nggak tahu. But the Lord told me, Tapi Tuhan bilang sama saya, I've commissioned them for missions. aku sudah panggil mereka untuk panggilan misi. I've anointed them Aku sudah urapi mereka with the great spirit of the
saudara-saudara. So- Iya, I'm speaking to you jadi soal itu dipilih Tuhan untuk pelayanan misi that saudara. let's support the missions Dan kita mau support misi and let's join dan mari bergabung bersama with the pastor. dengan gembala saudara. Let's support him Mari support beliau financially, secara keuangan, socially, secara sosial, and in all ways. dan selalu saudara. So after I pray for the kids, Jadi setelah saya berdoa buat anak-anak, I'm going to pray for those people who feel like supporting the forthcoming mission. saya akan berdoa untuk saudara yang mau menabur untuk misi yang akan segera datang. Those ones who want to follow, Mereka yang mau ikut ambil bagian, those ones who want to give in by financial yang support. memberi dengan keuangan saudara buat pelayanan misi ini In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Anak-anak boleh maju ke depan. We are closing. Anak-anak boleh yuk dengan cepat yuk maju ke depan yuk. Children, just come very fast. Saya koreksi ya saudara. Saya koreksi perbuatannya. Let me explain this. Maksudnya Tuhan akan pakai selama 10 tahun ke depan itu para wanita dan anak-anak kecil. Sorry, saya tadi dengar kurang jelas. Anda akan melihat dalam 10 tahun ke depan Tuhan akan bangkitkan wanita-wanita yang hebat, dahsyat, dan juga anak-anak kecil. So now the trouser is mine. Selanjutnya mirip pastor ya. Father, I pray for these children. Bapak kau berdoa buat anak-anak ini. Let them serve you. Biar mereka melayani Let them Tuhan. know you. Biar mereka kenal Tuhan. Let them never follow the world. Biar mereka tidak pernah ikut dunia. Let them never use Biar drugs. mereka tidak pernah pakai drugs. Let them fear you. Biar mereka takut akan Tuhan. Let them obey you. Biar mereka menaati Tuhan. Let them love you. Biar mereka mengasihi Tuhan. Let them never go to clubs. Biar mereka jangan pernah pergi ke klub. Protect them from beers and wines. Jagai mereka dari beer, wine. Protect them from witchcraft. Jagai mereka dari sihir. Let them serve you. Biar mereka melayani Let them Tuhan. follow you. Biar mereka ikut Tuhan. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Holy Spirit anointing. Tuhan Roh Kudus kurang. Let your presence. Hadiratmu. Yes, Father, touch her. Tuhan jangan. Holy Spirit, touch her. Tuhan Roh Kudus jangan. Holy Spirit, touch Tuhan her. Roh Kudus jangan. Holy Spirit, touch her. Tuhan Roh Kudus jangan. Holy Spirit, touch Tuhan her. Roh Kudus jangan. Touch her. Jangan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Glorify your name. Release your spirit and your fire. In Jesus' name. There is someone. You're sitting right here like this. Ada orang yang duduk di sini, saudara. I failed to sight you physically, but you have a prophetic anointing on your life. Saya nggak tahu Anda, tapi Anda punya karunia profetik dalam hidupmu di sini. You're sitting here. Anda duduk di sini, di daerah tengah ini. Come. Boleh maju ke depan? Anak-anak boleh kembali. Terima kasih. Children, God bless you. Tuhan berkati. Yes. How do you know you have the prophetic anointing? Tahunya gimana punya karunia profetik? Yes. Raise your hands. What do you do in this church? What do you do? Ini gereja pelayanan. Let's listen. Okay. Join hands with me. Yuk, kita lihat. Father, in Jesus' name, open their eyes to see depth, Untuk melihat, to see depth, untuk melihat lebih to dalam, see deeper. untuk melihat lebih In dalam. Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama In Yesus. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Open their dream world, Buka alam mimpi, their vision world. buka alam fisik. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Father, release your spirit Bapak lepaskan rohmu, of prophetic karunia profetik upon this ministry, atas pelayanan ini, upon that person
choose him. pribadi yang sudah kau Let your glory fall. kemuliaan untuk Let your power fall. kuasa Amen. In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amen. Amin. So I request you to allow me using 3 minutes. Just come those who want to support. Oke, The mereka yang mau pastor's untuk pelayanan misi Let me boleh pray maju for dengan you. cepat. Kasih saya 3 menit terakhir. Just run forward. Saudara boleh lari ke depan. Ada yang mau Let me pray terlibat untuk mensupport pelayanan misi di selama ke depan ini, boleh dengan cepat maju ke depan, saudara. Yes, come forward. Ya, God bless you. ke depan. Tuhan berkati. God bless you. Thank you, terima kasih. God bless you. Tuhan berkati. 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 The Lord will prosper your work. Tuhan akan melimpahi jalan. The Lord will increase you. Tuhan akan menambahkan. The Lord will establish you. Tuhan akan meneguhkan. Yes, God bless you. Yes, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Yes, God Tuhan bless you. berkati. Tuhan berkati. Yes, God bless you. Tuhan berkati, saudara. Yes, God bless you. Tuhan berkati. Father, I give you praise. Bapak, aku memujimu. Lord, I glorify you. Aku muliakan Engkau. Lord, I adore you. Aku tinggikan. I call your anointing. Aku panggil I pengurahan. call your blessing. Aku panggil berkat. I call your increase. Panggil Engkau. I call your increase. In the name of Jesus, open doors, financial doors. Expand their businesses. Expand their work. Expand everything they do. And the gates open. In the name of Jesus, let there be multiplication. Let there be increase. Let there be establishment. Release your glory. Release your fire. In the name of Jesus, Lord, release your blessing, your anointing, your power, your glory. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Holy Spirit. 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 Release your glory. Holy Spirit. Release your power. Holy Spirit. Power. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. May you prosper. May you prevail. In the name of Jesus. Prosper. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Thank you, Jesus.